Guys, karibuni sana katika hii kipindi yenye tutakuwa tuna discuss more. This is NJENGA'S opinion. And this opinion yenye tunataka tuongee sana, nataka tuipige na language moja yenye kila mtu ataweza kuiunderstand. Mostly naweza ita Kenyan language. The reason why nimeamua ku have this channel, tuna a lot of facts zenye watu hawataki ku accept. Now, tunajipata that maybe it is because the majority wako na ile side wana believe in. Na wengine maybe wana fear to face the truth. And today, nataka to focus on those facts in this channel. Na sana sana we'll be going through and tutakuwa tuna discuss areas mingi za fact. Hatutakuwa na side fulani tunaegemea. And today nataka nizungumze more about politics. Being that tuko kwa season ya politics and this is the final year where we are supposed to elect our president, we need to know the facts that people should follow and what people should avoid. Leo kuna vitu nataka kuambia wasee. Mostly kuna hizi norms zenye politicians wamekuwa wakikam nazo. Hizi norms wamekuwa wakituletea, mostly unapata zinatumika to influence a certain voting pattern, na wanazitumia for their own benefit, na unakuta zinatu affect sisi sana. Norms kama hizi ni kama zile, for example this time tuko na two strong presidential candidates. Tuko na kila mtu anajua, hata tukijaribu kuassume, nimesema kuna facts that we know but we don't want to accept. This is the fact. We have two strong presidential candidates. Tuko na Rao na tuko na Hustler. Hawa jamaa wawili ndio the most strong politicians. So wako na different supporters both side. Na supporters wao wamekam kutu mislead na hizo norms fulani zenye zinataka zikae ni kama a tradition ama a taboo that is going on. So nilisikia one of the politician akizungumzia that from history ya Kenya, for you to be a president ni lazima ukue an opposition leader. And nataka tuiangalie, is it real ama ni just a norm ya kutry to influence a certain pattern? We know that Moi alikuwa opposition leader. Majority hawajajua hivyo. Alikuwa opposition leader akilead ilikuwa inaitwa KADU. Alikuwa na lead KADU, akiwa lead of KADU alikuwa opposition leader. Tunajua Kibaki alikuwa opposition leader na chama yake sijui ya DP. Tunajua Uhuru alikuwa opposition leader na chama yake ya KANU by then in 2002 after losing the election. Now we are going to another election and the only person mwenye ashaikuwa opposition leader kwa hawa watu wawili ni moja tu. That is honorable former prime minister Raila Amolo Odinga. Tukichukua watu wa side ya Rao, utakuta wanadandia sana hiyo norm that for you to be a president lazima ukue opposition leader. Wanasema hivyo kwa sababu wanajua their presidential candidate ndio yeye peke yake ashaikuwa opposition leader. And this is misleading a certain pattern ya voters when wana feel by then ni ukweli. Tukiangalia from Moi wote washaikuwa opposition leader. Inakaa ni kama akatabu ama aka historical thing that is must take place. And we know this is not a fact. What will happen if we get a president mwenye hajaikuwa opposition leader? Will we die? That is a norm yenye imecreatiwa na politicians to attract a certain voting pattern, which I feel it is not good. Si expect watu wenye tuko nao Kenya, out of the 50 million Kenyans we have around 70% who are educated. And out of these 50 million Kenyans, tuko na half of them, kama sikosei, they are youths. People from age 35 kurudi chini, ama from 40. You know, someone who is 40 years old, the symptoms, eh? And these people, most of them, they have gone through 844 system. So majority of them wako na O level in terms of education. These are the people who understand and they can easily relate things. Kwa hivyo when you continue such using a certain norm to convince a voting pattern, actually inaturudisha to old days. Na feel the politician wanafaa kutafuta fact zenye zitafanya voters wa vote kulingana na maoni yao vile wanaweza fanyia hiyo young generation.
ambao ndio majority. We want facts. What are you going to do to this young generation? This is a digitalized generation. Iko well equipped with technology. Wako na skills mingi tofauti sana. What are you going to do to the creative industry? What are you going to do to the educated class? What are you going to do to hustlers on the ground? Let me not use hustlers and kind of side flani. To these unemployed people. What are you going to do to them? This is the fact that we want to listen. We don't want these norms. There's another one yenye pia imekuwa ikitrend sana, mostly tukisikia from our politician wakidiscuss, tumekuwa tukisikia wakiwa kwa interviews wakiongelelea. And this one it's about let me say wanatumia, is it a religion one ama tunaweza sema ni kama kimyth tu about mambo ya godly in terms of nini. So utapata most of the elections ikisha tunaambiwangwa si uchawi, ni maombi, sijui mwenye amewin. And I feel ni another norm tumeweka that a presidential candidate anachaguliwa na God. To those sitaki watu wanikose kuni understand fiti, unanipata? There's no way a presidential candidate anaweza chaguliwa na God. This is the fact you don't want to accept. Presidential candidate angekuwa anachaguliwa na God, tungekuwa tunangoja wale wase wanaomba, tunawaita kwa congress fulani, wanaomba, tunangoja watuambie Mungu amewaambia ni nani anafaa kuwa president. But why do we go for elections? Because we are the one who make decision. So hii norm inatumika that si lazima tusibishane sana, Mungu ndio anachaguanga kiongozi. Mungu sijaimuona kwa line akipanga line. Sijaona God mahali popote akitupatia, akipeana vote yake. God ametupatia free will ya kuchagua watu. God ametupatia free mind na kutupatia ability to be able to decide ama to differentiate between the good and the bad. So wakati tuna create such a norm, as a politician nasema huku kwa nasikia wakisema huyu ndio wa Mungu, huyu ndio anatembeanga kwa kanisa peke yake, huyu ndio anajenganga makanisa na kwa hivyo amechaguliwa na Mungu. That is a very, hiyo ni norm nyingine mbaya sana yenye inatoka kucreate kwa watu wa normalize that for you to be a presidential candidate anakuanga selected by God or appointed by God, which is not true. We are the people wenye wanafaa ku select the person we want. So ikiwa hivyo, why are they using this such a norm? They know that most of the Kenyans, they believe in God. And when they use such a norm ama convincing point kama hiyo, ina attract a certain voting pattern. Na hii voting pattern unakuta sasa ina vote unwillingly. Wanavote mtu mwenye anaona labda walimuona kwa kanisa akitoa pesa, ama walimuona kwa kanisa akiombewa ama akipiga magoti. And these are stage managed events. Na utapata, this is what is misleading our youth. We are educated. Tumepewa education, tunafaa kutoka hii class ya wale watu wa kitambo wa kuambiwa huyu chief ama huyu king ni God alituambia tumweke hapo. We are past that. This is a democratic country. Na hii ni country yenye tunafaa kuthink in another different angle. That norm inatu affect kwa sababu, just imagine a pastor ameenda kwa kanisa, au ndo anatumika sana ku spread this norm, na amesema God anamwambia that he is the one who is going to give us the presidential candidate. And ikifika hiyo time during the end of karibia election, kuna kuja na ka prophet kanalipodo, kanasema Mungu amenionyesha so and so will be the president. And because watu wamekuwa explain your norm that God ana select leader, tuna end up ku elect the wrong person. Kwa sababu tuna believe in, we don't want to fight God. Kumbuka we are believers and we trust in God. Na tumeambiwa na mtu wa Mungu so and so will be the president. Kuna wale wanataka kusema Rao ndiye amechaguliwa na Mungu after kufail mara 4 kazi imefuatana. Na utapata inaweza bai, watu wanaweza ona ni ukweli, umzai by the way amefuata mara kama 4 na amefail. Hii ya 5 kukikuja pastor wawili watano akisema tumeambiwa ni wakati wake, Mungu hako amemaliza kumprepare, sasa amemprepare ako fit ako ready, watu wataamini na watavote. Lakini hawatavote kwa sababu wanataka vile Rao atagovern country yetu. Ni kwa sababu waliambiwa ni wakati wake na Mungu ameamua. Kitu kingine pia wengine saidia Ruto, watakuja waseme
Ruto amekuwa akitoa pesa kwa church kutoka akiwa university, alikuwa sijui kwa ya master, sijui alikuwa nini, alikuwa anaongoza mambo inahusiana na Mungu, amekuwa akifuatilia mambo ya kanisa, amejenga kanisa kadhaa, na kwa hivyo imefika wakati wa Mungu kurudisha mkono. Na watu wanaanza kuona by the way ni ukweli huyu jamaa amepigania God sana. Kwa hivyo God anaweza kuwa ni amemselect. Kwa hiyo norm ya kuonyeshana that God is the one who select the president inaendelea bado kumislead watu wengi. But who are the targeted? To me, the targeted ni watu wako age ya wazazi wetu. Na hawa wazazi wetu, majority of them hata kama walienda shule, kuna zile culture. Unajua education tunaipata both in school and in the society. Kuna ile walilearn kwa society na walipata wakati culture zilikuwa zimemea mizizi. Na kwa hivyo wanabelieving sana kenye their elders ama wacha Mungu ama those wangwana wanazisema, wanaona ni ukweli kabisa. Na unajua pia wako na kura zao, wako na certain percentage, na hiyo percentage watu wako na demand nayo na wana vote. And you know, at times our parent want to force to vote on their side by convincing us, hapana, usipovote this guy uko unaenda against my will, una disrespect my pastor. And hiyo pressure na ile kupenda mzazi, unaenda kuvote the wrong person kwa sababu kuna norm fulani imeintroduciwa. So nataka tuchanuane wase, tuelewe hizi norms haziwork. These are fact zenye nawapatia, ni fact zenye watu wanajua but they ignore. I know majority ama minority ama whoever wataweza disagree ama wa agree na mimi. Our country, it is democratic and we need to elect the leader we want, the person we feel will serve us better. And being that tunajipata tunajua hiyo yote, lakini wakati wa campaign tunapatiwa the wrong message. Tuna end up the whole period of campaign, there's no presidential candidate ametupatia the package of his manifesto. Hizo manifesto tunaziko printed, but have they printed 50 million copies for all Kenyans? What about our elderly people? Do they have the copy? Who will explain those copies? Unapata and our tired generation ya youth hata wawezi soma hizo manifesto. So na hii generation yetu tunataka kusikia kuliko kusoma. Kwa hivyo wakienda pale tunataka watu waambie the reality. This is what I'll do. Unapata between the two norms zenye nimediscuss leo, nataka nijaribu kupatia solution over this. First of all, on the first one, nataka to believe that si lazima ukue opposition leader ndio ukue president. Unaweza come up na ideal projects zenye watu wanahitaji na tukuvote in. Unaweza kuja na manifesto na take advantage of every camera inakuja mbele yako, uexplain raia Kenya utafanya nayo manifesto. Na pia tunataka come up na manifesto yenye iko real, because also I'm against hizi manifestos. Don't tell us utatengeneza 7 stadiums na unajua hatuna pesa ya 7 stadium, hata tujajaza ya moja. Unaona the manifesto zao hatutaki fact zenye haziwezi make sense. Tunakuwa wajinga tu pale kwa the same point ya fact tunajua, lakini tunafanya nini? Tuna ignore. Unasema utatengeneza 7 stadiums in 100 days ukiingia kwa president. Mayouth mnapiga nduru, mnabambika na mnajua tu vizuri hata pesa za repair Kasarani na yenye tuko nazo tu repair zote hatuna. Hii pesa ya 7 stadium anzia hapo. Tuambie niko na hii amount billions of this Kenya, budget yangu itakuwa hivi na hivi, alafu hizi pesa ndio zitaenda kwa stadium. Ndio ukiingia president tutakaa kuanzia hapo kukuuliza ile pesa uliselect ya stadium iko wapi. Hatutaenda tena kuanza kupoliticize kitu tukisema ulitudanganya, ulituambia, and the opposition yenye itakuwa imeshindwa hiyo time wana take advantage of that. Na tunaanza tena kubishana na waste time na politics zetu. The other thing yenye ningetaka pia wazingatie sana kwa hizo norm, tuna believe in God. Usimake any person akae less that God amechagua mtu specific. We all believe in God, and actually there's no measure ya kumesha mwenye God anapenda sana. So by you saying that God is the one who select the leader,
And mimi mwenyewe na feel naweza kuwa hata president wa Kenya, mbona basi God asiniselect ama select my good friend mwenye na feel ndio ana worshiping God na hajaikosea, mbona select hiyo wenyu wenye mnashinda mkitu kampenia. Kwa hivyo hiyo norm hai make sense on that bit. Kwa hivyo ni better tuanze kufuata facts na tufike mahali tuache kuignore facts. Unajua, because there's nothing new na kuja kuenlight. Hawa say wanaelewa, nyinyi wazito mnajua hii ni ukweli, mnajua hata Kenya nasema ni ukweli. Hata we mwenye unataka kucomment negatively, unajua unafanya hivyo ndio wao politician wako asikuwe affected. Fanya tu, ifanye ndio wao watasoma, wataona by the way was making sense. Comment that negative point unataka kucomment. And sisemi unafaa kwa positive wote, but the reality is let's remain kwa facts. Hapa tuko tunaongea facts. Hataki kwenda vitu zenye ziko na majority, hataki kudina minority, hataki kufinyilia watu wenye hawajui. Tunataka kustand na truth vile iko. Tupatane hapa tukiproduce the next video at NJENGA'S Facts and Opinion. Till next time, goodbye.